nimepata sana kwa wale ambao wanataka kufungua duka. Wanauliza kama Frank nikiwa na 100,000 itatosha kufungua duka kweli? Hii swali nimepata mara mingi, kila mtu anauliza tu budget ya 100. Ukitaka kufungua spare, budget hata sio muhimu sana, any amount inaweza anza. So tukianza na 100k, wacha niwape breakdown ya budget ya tuseme 100,000. 100,000 inatosha. So kitu ya kwanza venye tulisema before, ukishafanya research ya zile motorbike ziko ile sehemu huko, umetafuta shop, umetafuta fundi, so utakaa chini tena na karatasi uandike, unafanya research about common oil. So kitu ya kwanza cha muhimu na budget 100k, lazima ujue ni oil gani area yako watu wanatumia sana. Kitu ya pili ni tires. Lazima ujue ni tire gani inatumika huko sana. Kama ni grip ya MRF, venye tulishaonyeshana tires kama ni grip ya MRF, ama ni grip ya Dunlop, ama ni Arrow. So ukishafanya research about tires, ya pili, sasa mimi kama expert nitakusaidia ku make that list za zile moving parts. So tukitaka ku break down the moving parts za by budget 100,000, utago na first tubes, utaweka tubes pale. Kitu ya pili utaweka brake pads. Kitu ya tatu engine parts. So all engine parts are fast moving. Kitu yote tu yenye inaingia kwa engine, ikuwe piston, ikuwe rings, ikuwe tappets, any engine part is fast moving. So tuta incorporate hizo vitu zote za engine kwa hii list yako. So pale mbele tumesema tutaweka brake pads, tutaweka tubes, tutaweka pistons, tutaweka rings, and then sasa vitu zingine ni accessories, vitu za maridadi. So vitu kama head case, vitu kama head visor, vitu kama ile LED light, ile light yenye inawaka mingi, vitu kama stickers, hizo pia utaongeza kwa list yako ya zile fast moving items. And then na budget 100k ukishaweka stock, tuseme umeweka stock ya 100k, utakuwa unaweka pale kwa duka, ukiwa pale kwa shop, ensure that every item yenye customer anaulizia you note it down. Ensure that you note it down. Because why? So the moment we note item down yenye customer anaulizia, ukienda kuchukua next order, it becomes very easy. Utaenda tena kwa shelf kuangalia nini hakuna. You'll just go to your notebook, or just take a picture of your notebook, send it to us, and then we will send you that customized quotation. Itakuwa rahisi sana.